with what he's delivered. See, hoping that he can keep in line length, pitch the balls up, get the ball to move around a little bit. There you see already 6 wickets. Best of 2 for 33. He's bowled better than what he's achieved in terms of wickets. 10, 9, 8. Here we go with the countdown. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And we're all set to go. Slip in for the left-hander, Ajmal Hussain. Well, short, and he's not going to hang about. Just pulled it, but there is that fielder in the deep. You don't want to win the toss and then bowl and produce a delivery like that, surely. Slip in place, got to get it up there. Get it in a full area, in a good length. Seamers, fast bowlers, they've been in business because they've gone at a good length. First ball, halfway down. Thank you very much for someone that likes to play the pull. A bit of a surprise because in the previous games, Taskin Ahmed did pitch the ball up. He was a little bit awry with his line. Bit of grass on this track, and of course with the overhead conditions, the pace bowler should be licking their lips. Get that little bit of extra effort. Couple of slips now in for the right-hander. Nothing like a little bit of juicy green grass, eh? Oh, that's good. Just jogging back, possibly going down leg. Sometimes green grass can give a false impression. impression. The optics will tell you, yes, may fly through, you may get pace and bounce, but sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean it's just a little bit on the soft side. Sometimes it may mean a sensation that's been in the media about sign calling. May mean a sensation that's been in the media about sign calling. It's the first over. You've decided to bowl, you want to pick up wickets, there's something out there for the fast bowlers. Just have a look at the stats man sitting just outside the dugout. And maybe just say, you know what, just pitch it up there. I think the skipper has too much on his mind already. Well, again, a bit on the shorter side. Maybe he's trying to make an effort to pitch it further up. Somehow it's not succeeding. Shamim, I'm just going to go downstairs and tell him. I'll be back just now. I'll be back in 2 minutes. So obvious. The skipper has got 2 slips in for him, but he decides to keep on bowling short. And there we go. The captain's already taken a slip out. He's already sent him a message that you're not pitching it up. So I've taken one out and I'll slightly send a defensive field, backward square leg, and a third man. Well, once again, this time he's not going to get away with it. It was pretty close to that fielder, but it had enough pace on it to take it streaking through for the first IPDC 4. Yeah, that's an indifferent over. Look at the, oh my goodness, if looks could kill. He's not amused. He's just removed the second slip and it's gone there. Oh, there it is. Oh, he's not smiling, Shamim. No reason to. I hope Taskin redeems himself with a good delivery to finish the over. Well, slightly better. Contained the batsman. But 7 runs of the first over for Rajshahi. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে।
from Nestle. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। And he's got a spinner. An interesting decision. Having said that, there's a bit of balance to that, Shamim, in that the spinners have been totally difficult to get away in the power play. As Dhaka is striking at about 70 against spin in the power play. And a question of being a little more tighter, more accurate, not giving the batsman the width that two boundary riders, a deep mid wicket and long on for this power play segment of the game. There we Keep on doing, ensure that it's tight. Don't want অর্জুন changing the bowling. Someone been pretty good. Part of the ground, the fielder does give chase.
It's almost as it gathers pace as it gets to the boundary wedges. Yeah, the length could have been better. So many indicators telling you to pitch it up. Still bowling short. That's better, but he's got a hold of it. And it might just go through corner for another boundary. He did pitch it up, but the batsman was ready for it. IPDC 4. Short previous delivery, this time overcompensates. Really does, on the pads, happy as you like, in the power play, lifted over the infield. Protection in the deep. He's not even brought in to try and save this boundary. Tanvir Ahmed, one of the two standing umpires. That's beautiful, delectable, just caressed it. Oh, the runs are coming thick and fast. Another IPTC 4. Right, get the cameras out. Get all the slow motion replays locked and loaded. This is a splendid shot. Oh my. Simply delicious. So pleasing to the eye. Just, the other umpire, Marcus Rahman Litu, in the middle, keeping an eagle eye on the proceedings in the middle. But at the moment, just rocketing along 3 boundaries of the last 3 balls. Going to play on the mind of the bowler. Where do I bowl next? Which is, well, it does induce a bit of outside part of the bat. Three boundaries this over. Short. That one didn't come out the meaty part of the bat. That one did. And then this. Oh, best of them. Shot of the day up to this point. And those shots actually show you the diversity that Anisul has and possesses. Got to finish though with 13 from it. After 3, it's 23 without loss. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম। দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার 1 মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত, আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ। Only going to get a single just wide of the fielder there. Very good pace. There we go. Wow. But aim correctly, you're going to fall all over the place. The organic care. Get a single just wide of the fielder there. Very good pace. There we go. Wow. It's an IPDC maximum. Oh, he's on But fire aim today. correctly. He is not amused, Tamim. I said it was an indifferent start. Going to fall all over the place. Slot comes down the wicket. He organic gets all of this out the middle of the bat, and it goes to probably the longest part of the ground. Get a single just wide of the fielder there. There we go. Wow. It's an IPDC maximum. Oh, he's on fire today. He is not amused, Tamim. I said it was an indifferent start. Does it spoil it all? Going to fall all over the place. Slot comes down the wicket. He organic gets all of this out the middle of the bat, and it goes to probably the longest part of the ground.
Got a single just wide of the fielder there. Today. There we go. Wow. Just a throw away. It's an IPDC maximum. Got it incorrectly. He is not amused, Tamim. I said it was an indifferent start. Has it all the ball all over the place. Comes down the wicket. He organic gets more of this. Out the middle of the bat, and it goes to the probably the longest part of the ground. Got a single just wide of the fielder. It's an IPDC maximum. I said it was an indifferent start. Has it all the ball all over the place. Comes down the wicket. He gets more of this. Out the middle of the. He had gone for. এক্সকিউজ মি হোম লোন আপনার হাইট বিপি কত আমার নাম খালু আছে এই বয়সেই বাড়ি কি ব্যাপার বলেন ওয়েলকাম টু আইপিডিসি কি কি লাগবে জাস্ট আ সাইন নো প্যাচ সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন প্যারা মিনিমাম বেনিফিট ম্যাক্সিমাম দোষ কই আসবো না রে কেন বুঝবি না এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট আসতেছি এয়ারটেল মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন Because he is a genuine swing bowler, he generally looks for something in the surface. So it'll be quite interesting to see how he goes in this first particular over. But because the horse is bolted at this point, they've got 40 or 4 going at 10 runs and over. He may have a slightly defensive mindset. He's started off a shorter one, but the saving grace was it was pretty close to the batsman. Just did not allow that space for him to free his arms. Shanto content to be Shanto, which is in Bangla means quiet sort of guy. So he's seen Anisul bludgeoning the balls. He's trying to drag that, but played it more forward than he intended. The other day he was quite fluid in his shot selection. Today just seems to be still trying to find what the pitch is offering. The timing isn't quite there. Anisul is going at great guns, 34 of 17. He just probably needs to play the back seats today. Maybe be a bit more watchful. That is probably his role until he gets out of the power play and maybe then starts expressing himself. I guess that's how T20 opening batters need to take the game. Sometimes both of you are going at great guns and almost competing at a high strike rate. But today, he needs to realize it's not quite coming off and it's more about occupying and supporting his partner. Well, again on the shortest side, and is again struggling with his timing. Getting a single with that effort, extravagant effort, but only for a single. Doing a lot of shadowing. You're mentioning that he's trying to get to the feel of things and the timing right. Yeah, no timing there. And that's okay. And I think the importance there is not to absorb too many deliveries. Maybe just rotate the strike and work yourself into the innings.
Pitching it further up, little push forward and scrambling through for a well-judged run. It's important to also decide on what areas of the ground and pockets you want to target. And target specific areas. There we go. 58 meters towards the old scoreboard, electronic scoreboard. 54 meters. So important that a reasonable total is posted because it becomes quite difficult to defend. Good delivery that. First quiet over. And the fifth one, and it's 42 without us. খিদে কি যে ভাই কখন যে লাগে সময়ের জ্ঞান নাই যখন তখন জাগে খিদে খিদে যখন লাগে বসে না মোর কোনো কাজে পড়াশোনা ভাল লাগে না যখন আসে খিদে সমাধানও আছে সহজ এখন হাতের কাছে বসুন্ধরা ম্যাকারনি খিদে যখন তিনটি ভিন্ন শেপে দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি খিদে যখন তখনই Friends and family are আড্ডাতে always a Coca-Cola Oh yeah Coca-Cola কোকাকোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে Coca-Cola from Nestle. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন আরে রনি জলদি শুট কর In the tournament, Kamrul Islam Rabbi is the new bowler. It starts with a short one. They haven't learned. That's gone the maximum. That is a cracking shot. Anisul Islam is playing a beauty. 41 and 19. Good afternoon, Mazhar. Good afternoon, Atabay. Not good bowling from Kamrul Islam Rabbi. It was short, it was wide. Anisul has been playing really well. Just lent onto it. Good execution and a perfect result from the youngster. Yeah, he's not hitting the lengths. Whenever the bowlers have bowled in the length area, again a cracking shot. He's rocketing away, motoring along. 6 bowlers with another blistering boundary from the bat of Anisul Islam. He's not happy. That is an IPDC boundary. 10 in the first 2 balls of this over. He's just smoked that fast over backward point region. Brilliant shot by this youngster. To stand and deliver. It was right in the slot, but still he need to put those. Tamim Iqbal, not happy at all. Yeah, Anisul Islam Imon is from Narayanganj. Certainly looking to be in a really good form. And is probably find the fielder. What is important for him to realize is that once you get that kind of a start, the 50 already on the board, you've got to go ensure that you play a 46 and 21 with 6 fours and 2 sixes. And when you have that kind of a start, then you've got to change pace. You've got to understand that you can't just keep on going with that sort of a flow. You only got 7 of 12, doesn't matter. Runs are coming from the other end. Short, pulled away. Don't worry, if you can do it, I can do it too. Another IPDC boundary. Turning out to be a big over. Now skipper Nazmul Hossain Shanto joins the party. It was short again, but this time he connects it really well. There was a fielder there, but still he picked the gap really well. Up and over for an IPDC boundary. Skipper joins the act now. What a power play they're having. Rajshahi. Short. Nothing delivery. Gets the treatment. 6 more. Another IPDC sixer. He's not happy at all. He's furious. Why not? 6-4. A single. Followed by a 4 and a 6. 21 in this over already.
It's raining sixes here in Sher-e-Bangla National Stadium in Mirpur, and much to the bowler's credit, I must say, he hasn't been well for his line and length, and bat has just went onto it. It was wide, it was on the leg side shot, pulled it away for perfection. Tamim Iqbal, he's not happy. Yeah, he won the toss and decided to field first. This is what he was not expecting. Onto the pad, but still managed to pick up a single. 22 in that over. And they finished the power play at 64 without loss. Rajshahi. চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না। প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ। এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পু। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না, ব্রো। Also say that the curator have produced the beauty here. But the ball is nicely coming onto the bat because of the fact that they've left quite a lot of grass on the surface. So it's that's the reason why I feel that whenever there is grass on the surface, the batsmen back themselves up to play shots because they trust the bounce, and that's exactly what has happened. It's also important for the bowlers to back the captains and back the decision to field first. They have not been bowled really well so far. Anisul remained the more enterprising of the two batsmen out at the middle, but Shanto joined in the previous over as well. But bowled. And just the length, they've missed the length. Either it's short, the line has been wide, it's just been easy picking. Someone has to find the right line and length. It's well bowled, it's in the length, so he's not allowed to free his arm, but still picks up a quick single. But what a terrific start this is from Rajshahi. Have a look at the highlights of the power play. Anisul Islam Imon was the one in tracking shot. Oh, well, that was gorgeous looking. And then he cut loose very early in the inning, picking up some massive boundaries onto the onside and then slashed one over the top on the offside. Nazmul Hussain Shanto also getting into the act, couple of sixes in that over. Expensive, very expensive over from Rabbi. He's reached over to 46 of just 21 on strike. Anisul Islam is having a wonderful time with the bat in this tournament. That's well bowled. That's what I'm talking about. If you're bowling at the length area, then it's going to make life difficult for the batsman to score runs. Minister Group Rajshahi in power play, 64 today, 47 versus Khulna. That has been best. They have also scored 56 for 1. That was against Chattogram. But this has far been the best. Not only best for them, but also best in the tournament.
Once again, it's the length. 25 dots if you bowl in the length area and picking up those 3 wickets. And that's why you have those analyzers in the dressing room, analysts sitting there and looking over and having a chat. We'll come back to that. After 7, it's 67 without loss. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরছে। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। Back in the attack. And they have a day in between, they have a rest day in between the matches. So it's important for them to go back to the to the meeting rooms and discuss this. It's also important as a player, you need to put your hands up and take the responsibility. When your team is not doing well, it's about your character, how you show your character out at the middle. As a bowler, if your skipper is asking you to bowl first, you've got to bowl good line and length because, oh, lovely touch, beautiful touch. Fuller just leans into it, just a gentle mere push and then races over to the another IPDC boundary. It was too full for the batsman to come forward. Just placed his full face up the bat, didn't try to overhit it, watched it till the end, placed it pretty well. Very good batting from this left-hander. Yeah, he's also having a good time with the bat. We spoke of Anisul Islam. Don't forget that Nazmul Hussain Shanto has also played some very good and
important innings. A couple of 50s already in the tournament for him. 9.6 is the current run rate. And it is only this 8th over. They've already released 8 fours and 3 sixes. It puts so much pressure on the bowlers. Every time a new bowler has come on, he's paid the price and he's leaked away runs. It's been raining fours and sixes. And the interesting part was Anisul was the one who is going after the bowlers early on, and Shanto remained quiet. But it's the bowlers who bowled him that short and wide deliveries allowed Shanto to actually go and into the groove again. That's up again and up and over, going over the fence for an IPDC sixer. Too easy for the batsman. Terrific hitting. Absolutely brilliant. That is an explosive start. Look how wide that is. And it's in the slot. Lovely finish. It's some slower delivery. And it just goes through the shot. Beautifully played from Nazmul Hussain Shanto. 181 runs before this match. So he's gone across 200. 10 already in this over. A couple of dots, but a couple of other deliveries has gone for a boundary and the maximum. Coming round the wicket, he's played it nicely. I think this is a good service. I think it's important for Rajshahi to realize that you've got to put in with that solid foundation that they have laid. They've got to get into somewhere around 200. I reckon this is very much possible on this pitch. Nazmul Hussain Shanto so far in this tournament, 139.7 for the strike rate. It matters. When you're up at the order, your strike rate really matters, and it shows how you give the start to your team as an opener. He's now climbed up to number 2. Mushfiqur Rahim also same numbers there. Litun Das by far right at the top. And just poor bowling, and this is stopped. This is very good in the deep. Looked like that it would have gone on to another IPDC boundary, but it's well fielded in the deep. That's very good commitment out there. Definitely saved 2 runs for his side. 80 without loss after. ভাবি আজকে কিন্তু 3টায় তোরে মিয়া তোমার খুশি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখ। Oh, shot! Picture perfect! Holds on to the shot that he poses for the cameras. That is Nazmul Hussain Shanto beaming in confidence, beating that into submission. Full flow of the bat. Superb batting from this left-hander. Gaining in confidence now. just a slow delivery, and have a look at that, how wide. This is, and it just
a similar fashion. Oh. ভাই আপনি ওই নাম্বারে ফোন দিয়েন না, এই নাম্বারে ফোন দিয়েন। আপনি ওই একটু আগে ফোন দিলেন না যে জহুরি মোল্লা 36/14। জি জি। রে আটকে টিভিতে দেখায় না তো, এটা তো অ্যাপস একটা বিপিএল খেলাটা। সেটা আছে তো, টিভি তো কন্ডিশন আছে না, টিভি চ্যানেলে তো কন্ডিশন আছে ভাই, ওই জন্য তো আর হচ্ছে না, বুঝেন না।